So I'm wandering around a bazaar and I felt a bit peckish, and I thought I want something sweet, and I saw a shop. It had a few things at the front, and I thought I'd go in there, have a look, but then I spotted a place opposite. So the one that I'll show you was the place over here, but then opposite there I had a look, and it was a better shop, to be honest, and I made it out as if I was just browsing, because a guy at the entrance got a bit excited and he thought that I was here to buy something. So I made some excuse and left. And now I've just turned up to a shop here, Gillani Sweets, and it seems a bit more selection here. It's a lot more hygienic, and I think probably better off, because to be honest, the last thing I want to get is food poisoning and spend a few days in my hotel room, which isn't really what I've come all this way for. I mean, you don't come 4,000 miles away from home to sit in a hotel room eating tablets of Imodium, so I think hopefully I'll be alright. I just fancied something sweet before I make my way further down this bazaar and have a look what's here. Speak to some of the locals here, find out what their views are, see what they're doing on a daily basis. So let's have a look at this Gillani Sweets. Come on, let's go in. So I've managed to get hold of the owner of Gillani Sweets, and he's kindly agreed to speak to me, because I want to find out exactly what sweets they have here, what the differences are between these sweets, the ones in India and the ones in the UK, and I want to find out what their speciality is here as well, because every region has their own specialities and their individual sweets that they have, maybe handed down from recipes, from families, maybe their own creations. So I just want to find out from the owner, who has kindly agreed to have a chat, which I think is very gracious. हाँ जी साहब जी शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ जी बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ तशरीफ लाए बहुत खुशी हुई जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਲਾਨੀ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਜਥਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਨਪਸੰਦ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਟਾਈਪ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਮਨਪਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ So I just want to say they've got a sweet called Manpasand, which translates roughly to what the mind likes or what the mind prefers, which is I've got to say it's a very unique name, and it's made of ghee, milk, khoya, which is basically milk that's boiled and stirred until it becomes thicker. Some people like to put cream in it, but the original one hasn't. So we'll find out exactly what this Manpasand is and what else they have. So our Manpasand really log khareedde ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਰਫੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰਫੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਫੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਬਰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਇਲ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਘੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਤੇ ਘੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਘੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਡੋਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡੋਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਵਾ ਟਾਈਪ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫੀ ਤੇ ਜੀ ਸਲਾਈਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਬਰਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੀਸਿਸ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡੋਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੋਡੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਹੀ ਉਧਰ ਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ
क्योंकि हाँ जी अमेरिका तक साड़ियाँ चली जाती है हफ्ता तुसी हफ्ता इत्थे ही हो अच्छा तुसी जान वगैरह लै जाओ लेकिन वैसे महीना पई रवे खराब नहीं होती है खराब तो जान वेले ले जाइए जान वेले ले जाओ तुहानू असीं गिफ्ट करांगे इंशाल्लाह हाँ जी स्पैशल तुसी टेस्ट भी कर सकते हो देखते हैं टेस्ट करो जी थोड़ी ज़्यादा है नहीं तो होर तां शरीर भी नॉन मनपसंद हो जाना साढ़े जी पंजाब जेह्ड़े ना जी चढ़दा पंजाब ते लैदा पंजाब एह्दी जेह्ड़ी खासियत है दुद्ध पनीर ते घ्यो ते जेह्ड़ियां ने ना पंजाबियां दियां खास चीज़ां ने हाँ जी एह्दे तो बगैर पंजाब मुकम्मल नहीं हुंदा So that was the owner of Gillani Sweets giving me his views and his thoughts. He's actually a nice guy. Spoke in a very positive manner, nice mannerisms. He was actually willing to give a box free, and I said that we'll get something on the way when we go back because it was quite heavy actually, the sweet. It was very nice, but it's not something that I'm going to be able to eat a box of in the next few days. So I'll come back here when I'm due to go back to the UK. But they've got some fantastic items here. It's just brilliant to see some of the things that they've got, keeping alive some of the traditions that they have. And he's 3 generations in as well. And it's good to see he's got a link back to the Indian side as well, where his parents originally migrated from, which is an interesting story as well. It just goes to show that there's a lot of history behind people that are in the area that we're in. They've got links to a lot of different places, and you find out quite often you've got a lot of common links as well, which has happened in a few places. I went to a few people that I've spoken to, which is always nice to hear, nice to see. You know, I'm a fan of sweets. You know, I've got a sweet tooth, and it's always good to come to these places just to see what they've got. And, you know, when I compare it to the Indian side, I mean, a lot of it is similar. You know, what they've got here, gulab jamun, rasgulla, rasmalai, laddu, a lot of things are very, very similar, but they've got, you know, different things where they've got a bit of Afghan influence as well, where they've got a lot of dry fruits in their products. And so when you look at a lot of their products, you will find you know, items on them that you don't really find in India as well, because you've got, I don't really see anything with cashew nuts in them, and we've got one here. I'll show you the item. That looks like an item with that I've not seen in India, so it's something different. Some items here they look more phyllo pastry type. And they're different as well. It reminds me of very sort of Turkish origin sweets, you know, sort of Middle Eastern type flavours. They've certainly got that look. I don't know if they taste like that, but I think that they have a very Middle Eastern, Turkish influence. Baklava is probably something that springs to mind, and just looking at some of the other things that they've got, getting more towards dry pastries, I think, nuts, things like, you know, what you'd call in the UK Bombay mix type of things. So it's got quite a lot of different stuff, and one of the guys is calling me over because they've got cakes here as well. They've got cake selection for birthdays. Something very different here. It's a savoury section here as well. You can see the that's something unique. You don't really find a savoury section like that within a sweet shop. Most of them just cater towards sweets. But actually, this is quite a the shop is quite an all-rounder, because they've got shampoo as well and all. Toothbrushes, shampoo, I think everyday items as well. So I think they cater for a lot of things. So when people come here, they can purchase. You know, they don't need to go to another shop, so they just end up buying a few things from here. But it's been I've had a
a good chat in here. It's been interesting learning about the types of things that they do, the kind of sweets that they have, and tasting them. It's always a pleasure.